Hello students, today we are going to discuss the remaining concepts from the chapter Seasons and Time. In the previous class, we discussed about several reasons for the seasonal changes, which are the revolution of the earth, the tilt of the earth's axis or inclination of the earth's axis, and the apparent movement of the sun. Now we are going to discuss the seasons and the apparent movement of the sun in detail. How the seasons changes according to the apparent movement of the sun. Which are the seasons occurs due to the apparent movement of the sun, we are going to discuss in this class. Okay. First, that is, we already discussed that is sun is apparently shift between where to where, from Tropic of Cancer to Tropic of Capricorn. The movement of the sun in between Tropic of Cancer to Tropic of Capricorn is called as what? Apparent movement of the sun. So, how it causes seasonal changes? Which are the seasons occurs due to the apparent movement of the sun? There are different seasons occurs, which are the spring season, autumn season, summer season, and winter seasons occurs due to the apparent movement of the sun, and it continues in a cyclical manner. Is it clear? Let's look at here. What is it? It is the equator. This is Tropic of Cancer. This is Tropic of Capricorn. We already studied in the earlier class. This is equator, 0 degree, 23.5 degree Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. This is southern hemisphere. This is northern hemisphere. Let's discuss how the apparent movement of the sun causes the seasonal changes. First, look at here. Here just consider equator is the home of the sun. Just consider equator is the home of the sun. We are just considering. Actually, equator not is the home of the sun. We consider equator is the home of the sun. For example, we are starting our journey from where? Our home, and wherever we go, finally we return to our home. Like that, here we also consider, just consider equator as the sun, home of the sun. It takes 4 times apparent shift in a year. There is, sun is apparently shift between Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn 4 times in a year. Is it clear? That is, sun is shift apparently between Tropic of Cancer to Tropic of Capricorn 4 times in a year. How many times? 4 times. This is very important. 4 marks and 4 movement of the sun in between Tropic of Cancer to Tropic of Capricorn. Let's discuss from where it starts journey. There is no doubt it starts its journey from equator. Equator is considered as a home of the sun. Okay, let's discuss it in detail. Equator is the home of the sun. It is start its journey from equator and moving towards the northward. Where it start journey from equator, it start its journey from equator and move towards the northward. That is the first journey of first apparent shift of the sun from where to where? Equator to Tropic of Cancer. That is, sun is apparently shift from equator to Tropic of Cancer is the first shift of the sun. Is it clear? That is, sun apparently shift between Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. That is apparent movement. So, first shift from where to where? Equator to Tropic of Cancer. Then, there is no doubt again second shift, that is from Tropic of Cancer to equator is the second shift of the sun. Sun sets a southward apparent movement from Tropic of Cancer to the equator. It is considered as a second shift of the sun. Is it clear? Then what happened?
actually it continues its position and changing its position. That is, we already discussed there are 4 positions. That is 4 times sun is apparently shifting in between Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn in a year. Then let's discuss third shift. Third shift from again equator to Tropic of Capricorn. The third shift of sun is from where to where? Equator to Tropic of Capricorn. Fourth shift from Tropic of Capricorn to equator. Is it clear? That is, sun is apparently shift 4 times in a year. First shift from where to where? First shift from equator to Tropic of Cancer. Second shift from Tropic of Cancer to equator. Third shift is from equator to Tropic of Capricorn. Fourth shift from Tropic of Capricorn to equator. Is it clear? അതായത് മക്കളെ, നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സൂര്യൻ്റെ ആയനം. അതായത് സൂര്യൻ്റെ ആയനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സൂര്യൻ്റെ സ്ഥാനത്തിന് മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നത്. അതായത് ഒരു വർഷത്തിൽ 4 സമയത്താണ് 4 പൊസിഷനിലാണ് സൂര്യനെ കാണപ്പെടുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ്, അതായത് സൂര്യൻ്റെ പൊസിഷന് 4 പ്രാവശ്യം ഒരു വർഷത്തിൽ മാറുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ അത് എന്തിനെ കോസ് ആവുന്നത്? സീസൺ ഉണ്ടാവാനുള്ള ഒരു റീസൺ ആവുന്നത്. അതായത് മക്കളെ, ഇവിടെ നമ്മൾ ഇക്വേറ്റർ, ഇതെന്താണ്? ഭൂമധ്യ രേഖ. ഇതെന്താണ്? ഉത്തരായണ രേഖ. ഇത് ദക്ഷിണായന രേഖ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഭൂമധ്യ രേഖയിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഭൂമധ്യ രേഖയെ സൂര്യൻ്റെ വീടായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. വെറുതെ നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കുന്നതാണ്. അതായത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. നമ്മൾ എവിടെയാണ് യാത്ര തുടങ്ങുന്നത്? ഫസ്റ്റ് നമ്മളെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ്. എവിടെ പോയാൽ തിരിച്ചെത്തുന്നത് എവിടെയായിരിക്കും മക്കളെ? വീട്ടിലായിരിക്കും. അതേപോലെയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് സങ്കല്പിക്കുക. ഭൂമധ്യ രേഖയാണ് സൂര്യൻ്റെ വീട് എന്ന് സങ്കല്പിച്ചിട്ട് ഇവിടുന്നാണ് സൂര്യൻ്റെ സ്ഥാനത്തിന് മാറ്റം, അതായത് സൂര്യൻ്റെ ഷിഫ്റ്റ്, അപ്പാരൻറ്റ് ഷിഫ്റ്റ്, ആയനം തുടങ്ങുന്നത് പറയാം. അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു വർഷത്തിൽ 4 യാത്രകളുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക. സൂര്യൻ എത്ര യാത്രകളുണ്ട്? 4 യാത്രകൾ. അതായത് ഫസ്റ്റ് എവിടെ മുതൽ മക്കളെ യാത്ര തുടങ്ങുന്നത്? ഫസ്റ്റ് സൂര്യൻ്റെ വീട് എവിടെയാണ് നമ്മൾ സങ്കല്പിച്ചത്? ഭൂമധ്യരേഖയിലാണ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് എവിടെ നിന്ന് എവിടേക്കായിരിക്കും? അതായത് നോർത്ത് സൈഡിലേക്കായിരിക്കും. യാത്ര എവിടുന്ന്? ഭൂമധ്യരേഖയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുക. യാത്ര എവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോയി നിർത്തും മക്കളെ? എവിടെ? ഉത്തരായണ രേഖയിലാണ് എത്തുന്നത്. അതാണ് സൂര്യൻ്റെ ഫസ്റ്റ് യാത്ര എന്ന് പറയുന്നത്. എവിടെ മുതൽ എവിടെ വരെ? ഭൂമധ്യരേഖയിൽ നിന്ന് ഉത്തരായണ രേഖയിലാണ് ഫസ്റ്റത്തെ സൂര്യൻ്റെ ആയനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ സൂര്യൻ്റെ ആയനം. നെക്സ്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ സൂര്യൻ്റെ ആയനം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ്. സൂര്യൻ്റെ ആയനം ഏതിൻ്റെ ഇടയിൽ നടക്കുന്നതാണ്? ഉത്തരായണ രേഖയിലും ദക്ഷിണായന രേഖയുടെ ഇടയിലാണ് നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി എന്താവും? സൂര്യൻ്റെ സ്ഥാനം അങ്ങോട്ട് മാറുമോ? ഇല്ല. എന്താവും? എഗെയിൻ ഇറ്റ് എന്താവും? സൗത്തിലേക്ക് വരും. അതായത് രണ്ടാമത്തെ ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസറിന്ന് എവിടേക്കായിരിക്കുമോ? ഉത്തരായണ രേഖയിൽ നിന്ന് ഭൂമധ്യ രേഖയിലേക്ക് ആയിരിക്കും. മനസ്സിലായോ? ദാറ്റ് ഈസ് ഉത്തരായണ രേഖയിൽ നിന്ന് ഭൂമധ്യ രേഖയിലേക്കുള്ള സൂര്യൻ്റെ ആയനമാണ് രണ്ടാമത്തെ ആയനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? നെക്സ്റ്റ് മൂന്നാമത്തെ യാത്ര എന്തായിരിക്കും? തീർച്ചയായും എവിടെ ആയിരിക്കും മക്കളെ? ദാറ്റ് ഈസ് ദക്ഷിണായന രേഖയിലായിരിക്കും അല്ലേ? ഇവിടെ ഇക്വേറ്ററിൽ വന്ന, അതായത് ഭൂമധ്യ രേഖയിലേക്ക് വന്ന ശേഷം തീർച്ചയായിട്ടും എങ്ങോട്ട് വരും മക്കളെ? അതായത് ദക്ഷിണായന രേഖയിലേക്ക് വരും. അതാണ് സൂര്യൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ആയന എന്ന് പറയുന്നത്. ഫൈനൽ എന്താക്കൂ? സൂര്യൻ എന്തായാലും തിരിച്ചെങ്ങോട്ട് പോകും? വീട്ടിലേക്ക് പോകും. അതേപോലെയാണ് നാലാമത്തെ യാത്ര എന്ന് പറയുന്നത്. ദക്ഷിണായന്ന് എവിടേക്ക് പോകും? ഭൂമധ്യരേഖയിലേക്ക് പോകും. ഇത് സൂര്യൻ്റെ നാലാമത്തെ ആയനം. ഇതാണ് ഈ ഒരു സീസണൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? ഇതൊന്നും ഇപ്പം നോക്കണ്ട, ജസ്റ്റ് ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. ലെറ്റ്സ് ഡിസ്കസ് ഇൻ വിച്ച് മന്ത് വിച്ച് ആർ ദ സീസൺസ് ആർ ഒക്കേഴ്സ് ഡ്യൂ ടു ദ അപ്പാരന്റ് മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ദ സൺ. That is, we discuss it in detail. It is the first step. We just discuss the apparent movement of the sun in a cyclical manner. Let's discuss how the seasons and occurs in different months. First, what is we already discussed that the first movement the sun is apparently shift between equator to Tropic of Cancer. We consider as a first shift of the sun. So let's discuss. We first remember 4 months to
define it. You understand, for better understanding, we just remember 4 months. One is March 21, another one is June 21, another one is September 23, last one is December 22. Which are the months you should remember? March 21, June 21, September 23 and December 22. Is it clear? So, first we consider, we already started sun starts apparently shift from where? From its home, from equator. For on March 21, the position of the sun on equator, where the position of the sun on March 21 on where? In equator. The position of the sun, let's discuss first shift. That is, look at here, this is the first shift. The position of the sun on March 21 is where? Equator. From it shift northwards, and by shifting northwards on June 21 it reaches to where? Tropic of Cancer. Listen carefully, it was on March 21 the position of the sun in where? Equator. In June 21 it reaches to where? Tropic of Cancer. That is, March 21 the position of the sun in equator is apparently shifted to Tropic of Cancer on June 21. The apparent movement of the sun from equator to Tropic of Cancer, from which month to which month? March 21 to June 21. That period in several seasons occurs. That is, this is northern hemisphere, this is southern hemisphere. In northern hemisphere witness what? Spring season. That is, during the apparent movement of the sun from equator to Tropic of Cancer, from where to where? From March 21 to June 21. What happened? That is, a spring season is experienced in the northern hemisphere and the autumn season, that is experienced in the southern hemisphere. Is it clear? Then next shift from where to where we discussed? Next shift from where to where? Tropic of Cancer to equator. This is a second shift of the sun. That is a second apparent movement of the sun. So let's discuss where to where it shift. That is, on June 21 the position of the sun in where? The position of the sun in Tropic of Cancer, and it sets its southward apparent movement. It is set its southward apparent movement and reaches to where? Equator. So June 21 its second shift begins and it reaches to equator on September 23. That is the second shift of the sun from June 21 to September 23. Where to where? From Tropic of Cancer to equator. This causes summer season in the northern hemisphere and winter season in the southern hemisphere. Is it clear? Then next one is third shift. Third shift where to where? From equator to Tropic of Capricorn. So let's discuss its month. We already discussed that September 23. The position of the sun in where? Equator. Gradually it shifts southward and reaches to where? Tropic of Capricorn. The third shift from where to where? Equator to Tropic of Capricorn. So it shifts from equator to Tropic of Capricorn from September 23rd to December 22. It causes autumn season in the northern hemisphere and spring season in the southern hemisphere. Is it clear? Then last and final shift. Where from where? From Tropic of Capricorn to equator. It from which month? Which month? That is, look at here, that is December 22 to March 21. December 22, the position of the sun in where? Tropic of Capricorn. It returned to its home, that is equator, on March 22. That time
in northern hemisphere witness winter season and southern hemisphere witness summer season. Is it clear? That is, അതായത് മക്കളെ നമ്മൾ സൂര്യൻ്റെ ആയനം ആണ് പഠിച്ചത്. അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ സൂര്യൻ്റെ യാത്രകൾ എന്നല്ലേ 4 യാത്രകളുണ്ട്, വർഷത്തിൽ എത്ര 4 യാത്രകളുണ്ടെന്ന് ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ അത് ഏത് മാസത്തിലൊക്കെ ആയിരിക്കും? അതായത് മാർച്ച് 21 നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി. ഇക്വേറ്റർ അതായത് ഭൂമധ്യരേഖേനെ നമ്മൾ സൂര്യൻ്റെ വീടായിട്ടല്ലേ കൺസിഡർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ മാർച്ച് 21 സൂര്യൻ്റെ സ്ഥാനം എവിടെ ആയിരിക്കും മക്കളെ? ഭൂമധ്യ രേഖയിലായിരിക്കും. പക്ഷേ അതിൻ്റെ അയനം തുടങ്ങിയിട്ട് ജൂൺ 21 ആകുമ്പോഴേക്ക് എവിടെ എത്തൂ? ഉത്തരായണ രേഖയിൽ എത്തൂ. അതാണ് ഫസ്റ്റത്തെ ഷിഫ്റ്റ്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഈ ഉത്തരാർദ്ധഗോളത്തിൽ ഏത് സീസണാണ്? വസന്ത ഋതു ആണ്. വസന്തകാലം എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ? അതാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. അതായത് സദേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലെ ഹേമന്ത ഋതുവാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. മനസ്സിലായോ മക്കളെ? അതാണ് ഫസ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റിൽ ഉണ്ടാവുന്ന സീസൺസ്. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? നെക്സ്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എവിടുന്നാണ് സൂര്യൻ്റെ ആയനം പറഞ്ഞത്? ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ, അതായത് ഉത്തരായണ രേഖയിൽ നിന്ന് ഭൂമധ്യ രേഖയിലേക്കുള്ള അയനമാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് എന്താവും മക്കളെ? അത് ഏത് സമയത്താണ്? ജൂൺ 21 മുതൽ ജൂൺ 21 എവിടെ ആയിരിക്കും? ഉത്തരായണ രേഖയിലായിരിക്കും. സെപ്റ്റംബർ 23 ആകുമ്പോഴേക്ക് എവിടെ എത്തൂ? ഭൂമധ്യ രേഖയിൽ എത്തും. ആ സമയത്ത് ഏതൊക്കെയാണ് സീസണ് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്ന് നോക്കാം. സൂര്യൻ്റെ സ്ഥാനം എവിടെ ആയിരിക്കും? ഉത്തരാർദ്ധഗോളത്തിലായിരിക്കൂലേ? അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും മക്കളെ? ഉത്തരാർദ്ധഗോളത്തിൽ ഗ്രീഷ്മ ഋതുവായിരിക്കും. ദക്ഷിണാർദ്ധഗോളത്തിൽ എന്തായിരിക്കും? ശൈത്യം ആയിരിക്കും. മനസ്സിലായോ? ഇതാണ് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റിൽ നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ ഏത് സീസണാണ് പഠിച്ചത്? വസന്ത ഋതുവും എവിടെ ആയിരിക്കും? ഉത്തരാർദ്ധഗോളത്തിൽ. ദക്ഷിണാർദ്ധഗോളത്തിൽ ഹേമന്ത ഋതുവായിരിക്കും. പിന്നീട് നെക്സ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റിൽ സെക്കൻഡ് ഷിഫ്റ്റിൽ ഉത്തരാർദ്ധഗോളത്തിൽ ഏത് സീസൺ ആയിരിക്കും? സമ്മർ സീസൺ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീഷ്മ ഋതുവായിരിക്കും. ദക്ഷിണാർദ്ധഗോളത്തിൽ ശൈത്യമായിരിക്കും. അതേപോലെ നെക്സ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് എവിടുന്ന്? സെപ്റ്റംബർ 23 ടു ഡിസംബർ 22. ദാറ്റ് ഈസ് തേർഡ് ഷിഫ്റ്റ് ഇക്വേറ്റർ ടു ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ ഏത് സീസൺ ആയിരിക്കും? ഹേമന്ത ഋതു നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ ഉത്തരാർദ്ധഗോളത്തിലായിരിക്കും. ദക്ഷിണാർദ്ധഗോളത്തിൽ ഏതാണ്? ശൈത്യമായിരിക്കും. അതേപോലെ നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് മക്കളെ? നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? ഇതാണ് പഠിക്കാനുള്ളത്. നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് സെവറൽ അതർ കോൺസെപ്റ്റ്സ് റിഗാർഡിംഗ് ഇറ്റ്. That is several other concepts. This is we discuss these concepts. Let's discuss which are the other importance, geographical importance of the day due to the apparent movement of the sun. So we should remember 4 concepts we should include in it. First we discuss the seasons, which are the seasons occurs in the both the northern and southern hemisphere due to the apparent movement of the sun. Let's discuss what are the other geographical importance days occurs due to the apparent movement of the sun. That is, first one is equinox. First concept is equinox. Second concept is summer solstice. Third concept is winter solstice. Last one is Uttarayanam and Dakshinayanam. Is it clear? First one is equinox. Let's discuss equinox in detail. That is, we already discussed that. That is March 21 and September 23. The position of the sun in where? The position of the sun in where? Equator. That time there causes equal day and night in both northern and southern hemisphere. Which month? On due to the apparent movement of the sun, the position of the sun on March 21 and September 23 in where? On equator. We already discussed that. That causes the position of the sun in equator causes equal amount of the position of the sun in equator. That time causes equal amount of fall of equal amount of sunlight in both northern and southern hemisphere. This causes what? Equal amount of equal day and night witness in where? In northern and
southern hemisphere. On March 21 and September 23, the position of the sun in equator that causes equal amount of sunlight on the both the hemisphere. In northern hemisphere and both the southern hemisphere causes equal amount of day and light. This is called equinox. Is it clear? അതായത് മക്കളെ ഇക്വിനോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് നമ്മൾ സെപ്റ്റംബർ 23 മാർച്ച് 21 സൂര്യൻ്റെ പൊസിഷൻ എവിടെ ആയിരിക്കും എന്ന് പഠിച്ചത് നമ്മൾ? ദാറ്റ് ഈസ് എവിടെ ആയിരിക്കും? ഭൂമധ്യരേഖയിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് എന്തായിരിക്കും? ഈക്വൽ എമൗണ്ട് ലൈറ്റ് എവിടേക്ക്? രണ്ട് ഉത്തരാർദ്ധഗോളത്തിലും ദക്ഷിണാർദ്ധഗോളത്തിൽ ഈക്വൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് സൺലൈറ്റ് ലഭിക്കും. അപ്പോൾ അവിടെ രണ്ട് ഗോളത്തിൽ, അതായത് ഉത്തരാർദ്ധഗോളത്തിലായാലും ദക്ഷിണാർദ്ധഗോളത്തിലായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ് എന്തായിരിക്കും? ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മാർച്ച് 21 രാവിലെ 6 മണിക്ക് സൺറൈസ് ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെപ്റ്റംബർ 23 അതേ സമയത്തായിരിക്കും 6 മണിക്ക് തന്നെ ആയിരിക്കും സൺറൈസ് ആവുന്നത്. അതേപോലെ സൺസെറ്റ് 6:30 മാർച്ച് 21 സെപ്റ്റംബർ 23 എന്തായിരിക്കും? സൺസെറ്റ് 6:30 തന്നെ ആയിരിക്കും. മനസ്സിലായോ? ഇതാണ് ഇക്വിനോക്സ്. ഇക്വിനോക്സ് ഈക്വൽ. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? ഈക്വൽ ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ്. Then what happened? Next we discuss, അതായത് 2 മാസങ്ങൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു. മാർച്ച് 21 പിന്നെ സെപ്റ്റംബർ 23 പഠിച്ചു. നെക്സ്റ്റ് റിമൈനിങ് മന്ത് ലെറ്റ്സ് ഡിസ്കസ്. ഫസ്റ്റ് വി ഡിസ്കസ് മാർച്ച് 21 ആൻഡ് സെപ്റ്റംബർ 23. ഇറ്റ്സ് ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഈസ് ഇക്വിനോക്സ്. So let's discuss what is the importance of the other days, remaining 2 months. That is June 21 and December 22. Let's discuss its importance. We already discussed that the second position of the sun, this first position, that is it shifted towards the Tropic of Cancer. On June 21, that is on June 21, the position of the sun in where? Tropic of Cancer. Is it clear? This is the position of the sun in where? Tropic of Cancer. That causes longest day and shortest night in the where? In the northern hemisphere, and shortest day and longest night in the southern hemisphere. Which month? On June 21, the position of the sun in where? Tropic of Cancer. This causes longest day in the northern hemisphere and shortest night in the northern hemisphere, and in the southern hemisphere shortest day and longest night. So this is known as summer solstice. Is it clear? This is known as summer solstice. Which month? June 21. Is it clear? Then let's discuss remaining month is December 22. On December 22, the position of the sun in where? In southern hemisphere, in Tropic of Capricorn. On December 22, the position of the sun in Tropic of Capricorn